أولى ثانوي. فرصة جديدة وحلم جديد وهنعديها بالتأكيد، وهنعديها بالتأكيد. أولى ثانوي، أولى ثانوي. Welcome my dear students. أهلا بكم طلبات الصف الأول الثانوي على قناة مدرستنا 3 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. Today we will continue studying the motion of the object under the effect of a constant or a uniform acceleration. So let's see what we'll start today. Let's start. First, we have the lesson objective. We will study the free fall or the motion of the object under the free fall. Then we will explain how to apply the equation of motion that we studied last time in this case or in this special case of motion of the object. As we said, we will study today the free fall. So first we have to understand the meaning of free fall. When we said we have an object that moves under the effect of the free fall. Free fall, which means the motion of this object is under the effect of one force or only the gravitational force that applies or affects on this object. Just we have many examples in our life applications for the free fall, just like in motion of jumpers, when you jump from a height or a specific height, or the sky drivers. The jump of in the two cases is represented, or it's a clear example that express or represent the free fall motion of the object. But we have here an important note. Free fall, it doesn't mean that the object is falling down only. احنا متفقين الفري فول هو سقوط الحر، تمام؟ فالسقوط هنا مش معناه ان الاوبجكت ده لازم يكون موجود او posed او present on a height and it falls down. No. Free fall احنا اتفقنا في الديفينيشن هو عبارة عن الموشن of the object under the effect of the gravitational force. The object throw upward. When we have an object and we throw this object upward, لما نحذفه لفوق، فدي كمان الموشن بتاعته أنا بقول عليها it's a free fall. But the direction of motion here is in the opposite direction للgravitational force that applying on this object. هو في عكس الاتجاه، لكن still the object moves under the effect of the gravitational force only. If you have two objects أو two bodies، كنا عملنا القصة دي أو اتكلمنا في البوينت دي في الأول خالص أول ما ابتدأنا وقلنا الفيزيكال السكيلر كوانتيتي والفيكتور كوانتيتي. لو في عندي two objects one of them is heavier than the other، يعني عندي كورة تقيلة مثلا كبيرة وعندي في نفس الوقت البيبر شيت الموجود عندي. لو جيت المفروض we let them fall from the same height and in the same instant or at the same moment. لو سبت الاتنين يقعوا من ايدي، المفروض الاتنين كده من وجهة نظرك هيحصل لهم ايه؟ احنا دايما بنقول ان الجسم التقيل او الاوبجكت اللي الماس بتاعته heavy or has a more mass it reaches the ground faster than the heavy object او اللي الماس بتاعته بتكون قليلة شوية. هو practically لو احنا موجودين في الاير ده مظبوط وده اللي هيحصل، تمام؟ بس هو ايه السبب في الحالة دي او in this case what happens? As you see in the figure or in the photo, the balls reach the ground before the paper sheet او الموجود عندي البيبر الموجود عندي. ليه بقى؟ المفروض when the object moves or falls to the ground we have here two forces apply on this object. A gravitational force downward and the air resistance اللي هي مقاومة الهواء. فمن اسمها كده resistance which means it resist the motion of the object. So the direct ودي force يبقى معناه ان هي ليها magnitude وليها كمان direction. طب ال direction بتاع resistance it's always in the opposite direction of motion
بيبقى في عكس اتجاه الحركة. تمام؟ فانت عندك object falls under the effect of gravitational force, but we have another force that applying in the opposite direction, which is called a resistance force. طب resistance force دي جايه منين؟ قوة المقاومة دي جايه منين؟ من ال collision between the molecules of the air مع ال area in contact of the body. المساحة بتاعت الأوبجكت اللي in contact اللي بتبقى موجودة في الهواء نفسه. فبالتالي كل ما كانت الاريا دي أو الاريا exposed area of the object is more, so the air resistant it's gonna be more, it's gonna increase. So the time needed to reach the ground will increase too. علشان كده كل ما كانت الاريا بتاعت الاوبجكت دي كبيره اللي موجوده في الهواء فالاير ريزيستنس بتكون كبيره، فبالتالي هياخد وقت اطول علشان يوصل للجراوند من الاوبجكت التاني. تمام؟ فمن هنا بتيجي الاثنين التو اوبجكتس موجودين عندي مش بيوصلوا في السيم تايم. طيب علشان نقدر نقلل الريزيستنس اللي بتعملي ديلاي او بتعمل انكريزنج للتايم اوف ريتشنج تو ذا جراوند، المفروض نعمل ايه؟ عشان نقضي على مشكله يبقى احنا الاول نشوف ايه سبب المشكله. احنا عرفنا سبب المشكله في اير ريزيستنس، والاير ريزيستنس دي بتنكريز باي انكريزنج ذا exposed area of the object. يبقى نعمل ايه؟ decrease الاريا اوف ذا اوبجكت. طب في الشيت بيبر الموجوده عندي دي ازاي اعمل decreasing للاوبجكت للاريا بتاعته؟ بان انا اعمل ايه؟ اعمل لها كرومبلينج، ان انا افعص الورقه كده او ان انا اكرمشها في بعضها عشان نفهم معنى ده. طيب انا كده قللت مين؟ الاريا اللي موجوده عندي او الاريا اوف ذا اوبجكت exposed to the air. طب مش انا ممكن كمان طب ما يشيل الاير اصلا اللي هو اللي عامل لي الريزيستنس؟ طب هل انا لو التو اوبجكت دول بوضعهم الحالي او بالشكل بتاعهم زي ما هم اتحركوا في مكان in vacuum with no air، المفروض هل هما الاثنين they will reach the ground in the same time؟ Let's see. Just see easy and focus with this little scene of the video. It will explain. We have a ball and a very light object, and they both moves in the vacuum. Vacuum, which means there is no air. ما عنديش أي air خالص. That's we have no air. Just note the two objects they reach the same position in the same time. الاثنين طول الوقت بيتحركوا مع بعض. Even they hit the ground in the same time. As you see here, we have two objects and they have the same mass, approximately the same mass. So they reach at this. If you see in the last step and see what he will do just to make them reach in the same time. When he decreased the area of the paper, it's reached at the same time as the marker in the same time, because he decreased the value of the air resistance, which makes the two objects reach in the same time. As we did over here, we have when we crumble the sheet paper or the paper, they will reach in the same time. The ball and the paper will reach in the same time because we decrease the exposed area of the object to the air resistance decrease too. Free fall acceleration. Object moves with initial velocity and a final velocity in a definite time, which means this object has an acceleration. In the case of free fall, the acceleration has another name, which is called a free fall acceleration. اللي هي مين بقى؟ احنا طول عمرنا بنتعامل معاها وبندرسها في السنين اللي فاتت، بس ما كانش اسمها free fall acceleration، كان اسمها gravitational acceleration or acceleration due to gravity، اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية. طيب المقصود بيها ايه؟ دي it's uniform acceleration of object that fall freely, which means moves under the effect of a free fall. بيتحرك تحت تأثير السقوط الحر. اللي هو تحت التأثير مين؟ Under the effect of the gravitational force, which is at this gravitational acceleration equal 9.8 meter per second square.
it's a constant. واحنا عارفين الكونستنت ده من زمان كنا بنتعامل معاه بس ما كناش عارفين ده ايه او ليه بنقول عليها الجرافيتيشنال اكسلريشن. طيب what is the meaning of the free fall motion of object or the free fall acceleration of object is equal 9.8 meter per second square, which means this object change its velocity by magnitude 9.8 meter per second each second. ان الفيلوسيتي بتاعت الاوبجكت ده بيحصل لها change، بتتغير، بتزيد لو هو في حالة fall down by 9.8 meter per second each 1 second. كل ثانية الفيلوسيتي بتاعته بتزيد بمقدار قد ايه؟ 9.8 meter per second. كنا زمان بنقولها عشان نسهل الكالكوليشن بتاعتها، كنا زمان بنقول لما كنا بنحسب الويت اوف ذا اوبجكت equal mass times 10. ال 10 دي اللي هي ال approximate value of 9.8 meter per second square. طيب we have some important notes. In this case or the case of free fall motion, we will use the same equation of motion that we studied for the object that moves with a constant or a uniform acceleration. احنا to study علشان ندرس الحركة بتاعت الأوبجكت اللي بيحصل له free fall أو بيتحرك under the effect of free fall. هندرس برضو نفس ال equation of motion اللي أخدناها قبل كده. ليه؟ لأن ال two object moves with a uniform or a constant acceleration. بس في ال horizontal direction or horizontal surface في ماشي على سطح مستوي عادي، تمام؟ ده الاكسلريشن بتاعته اسمها ايه؟ والفاليو بتاعتها بتكون noted by meter per second square. طب الاوبجكت who moves in a vertical direction upward or downward، فبالنسبه لي هنا الاكسلريشن بتاعته بتبقى عباره عن مين؟ الجرافيتيشنال acceleration or الفري فول acceleration. ف we will use the same three equations but we will substitute or replace ال A by ال G. So the first equation, it's going to be V final equal V initial plus GT, will distance equal V initial T plus half GT squared, will V final minus ال V initial equal 2GT. طيب ال D احنا كنا بنتكلم بتقول ان دي ال displacement او ال covered distance اللي الاوبجكت بيعملها in horizontal surface. طب انا بالنسبه لي هنا ال vertical motion مش دي عباره عن ايه؟ displacement covered by the object it can be expressed by the height. انا الحركه او ال displacement الازاحه او المسافه اللي هيقطعها الجسم او اللي هيمشيها بس بشكل راسي in some books او some reference you will find it's replaced by ال D by ال H. نحن هنشيل ال D هنبدلها ونحط مكانها ال H اللي هو ال height of the object او الهايت اللي هيوصل له الاوبجكت لو الاوبجكت ده throw up. لكن لازم تكون فاهم ان الدي هي عباره عن الاتش باعتبار ان الهايت هو عباره عن vertical displacement او vertical distance. طيب just to compare between the two cases, if we have horizontal motion or an object or body moves in a horizontal surface or a free fall motion. The two equations phi final as we said before ال V final equal V initial plus AT. in case of free fall هتبقى ال V final equal V initial plus GT. ال D equal VIT plus half ET squared. In case of free fall it's going to be D equal VIT plus half GT squared. V final minus V initial equal 2AD. In case of free fall it will be V final squared minus V initial squared equal 2GT. A free fall acceleration and sometimes it has a negative sign. ممكن يكون الدايركشن بتاعها بيكون بالنيجاتيف. في ينفع تبقى بالنيجاتيف ما احنا we studied before the acceleration may be positive or negative. May be negative if the velocity decrease or the direction of the motion change or the direction of velocity change. فالاكسلريشن ممكن تبقى positive ممكن تبقى negative. طب في الفري فول كمان طبعا ما هي acceleration فبينطبق عليها كل البروبرتيز او كل الشروط بتاعت الاكسلريشن. طب when the G is denoted or take a sign positive sign بتكون في البوزيتيف sign when the
direction of motion of the object is in the same direction of gravitational force, which means when the object falls down and when the acceleration takes a negative sign, when the direction of the motion is in the opposite direction of the gravitational force, or when the velocity of the object decrease. لو السرعة بتاعت الأوبجكت ده هتبتدي تقل يبقى بالنسبة لي الجي هتاخد negative sign, or the motion of the object is in the opposite direction of the gravitational force, which means the object is projected upward or thrown upward. لو أنا هدف الجسم لفوق فالجي عندي هنا هتكون بالنيجاتيف ساين. طب هتكسبرس ده ازاي؟ لو أنا عندي جراف فأنا عندي هنا زي الأكسلريشن بالظبط الفي والتي. تمام؟ الفي expressed on the y-axis والتي expressed on the x-axis. We will get a line, and this is a straight line as we said because the slope is a constant value. لما بتكون الفاليو عندي constant واحنا بناخد فالفاليو عندي او شكل الجراف بيكون عبارة عن straight line. And this is represent طب how can we find the value of the g, which is the slope of the line. السلوب بتاع اللاين اللي هو الدلتا في اوفر الدلتا تي، فدي هيديني الفاليو بتاعت مين؟ بتاعت طب if the object is thrown upward، الاوبجكت ده بقى بيتحرك لفوق، فالجراف هيبقى عامل ازاي؟ نفس الاكسلريشن بالظبط، هيكون straight line but decreasing الفاليو بتاعت الفي، فهيكون عندي السلوب بتاعه بالنيجاتيف. We'll take just a simple solved example for application on the free fall case or free fall motion, just to understand how can we apply the equation of motion on this game. A box fell from a helicopter that was staying still at 78.4 meters high above the sea level. Find the velocity by which the box hit water, giving that acceleration due to gravity 9.8 meters per second square, neglecting the air resistance. Also find the time it took till splash. طيب زي ما اتفقنا البروبلم نقراها مرة واثنين بلس نكولكت الجيفنز ونشوف ايه الجيفنز الموجودة عندي بلس نبتدي نعمل ايه. How to choose the suitable equation of motion to apply to find what he needs. ال V initial هنا بتequal 0. ادي object moves or fell freely، وقع من الهليكوبتر، يبقى اكيد عندي الاوبجكت ده بيتحرك تحت ايه؟ in a free fall motion. يبقى G equal 9.8. It's not a negative because it's in the same direction of the gravitational force. وال D هنا represent the height of the box. البوكس موجود جوه الهليكوبتر، والهليكوبتر كانت على height قد ايه؟ 78.4. So to hit the sea level or to hit the sea, which means he will cover the whole height of the helicopter to the sea. يبقى هو عشان يقع في المية لازم هيمشي كل الايه؟ الديستنس او الكفر ديسبيسمنت هتبقى الهايت اللي هو موجود عليه. دي اللي احنا كنا بنقول الدي ممكن تكون expressed by الهايت. طيب عندي الفي انيشال وعندي الجي وعندي الدي، وهو عاوز مين؟ الفي فاينل وعايز التايم. طيب يبقى انا عندي الانسب the most suitable equation اللي هي third equation. تمام by substituting في الجيفنز الموجود عندي يبقى الفي فاينل بتيكوال ال 39.2 متر بير سكند. طب التايم اجيبه منين؟ مش بالضروري اجيب التايم من السيم ايكويشن اللي انا استخدمتها، ممكن استخدم ايكويشن ثانيه من اللي انا عارفاهم واشوف الجيفنز اللي عندي واعمل ريبليسمنت واشوف ايه الانون الموجود. من الفيرست ايكويشن انا هقدر اجيب الفاليو بتاعت التايم equal v final over ال g which is equal 4 seconds. So we have another example which is gonna have the same idea or it's use the same equation. Okay, a stone is thrown vertically downwards at the velocity of 96 meters per second into a well to reach the bottom after 3 seconds. Then the depth of the well is. طيب في عندي point هنا خلي بالي منها. الأوبجكت reached the bottom of the well، أنا عندي طوبة ورميتها في بير. طيب يبقى أنا بالنسبة لي هنا ال V final بتيكوال إيه؟ بتيكوال 0 because the stone will stop، هيقف. تمام، وال V initial بالنسبة لي هنا doesn't equal 0 لكن هتيكوال مين؟ 96 meter per second.
we stops after 3 seconds. So هو محتاج مني عايز الدبس بتاع الوال الموجود عندي ده، يعني عايز الديسبيسمنت اللي الستون دي مشيها علشان يقف، اللي هي طبعا الدبس اوف ووتر. فالموست suitable equation الديستانس equal v initial time t plus half gt squared. كل الجيفنز موجوده عندي. It's a simple or direct substitution in the equation and you will get it. So let's go to the whiteboard or a light board to summarize and give some notes about what we have taken for this episode. Let's go. في الابيزود اللي احنا اشتغلنا عليها او في الابيزود بتاعت النهارده احنا اشتغلنا على النيو كونسبت which is called الفري فول. واتفقنا ان احنا قلنا الفري فول هو عباره عن it's a type of motion with a uniform acceleration but in a vertical direction, which means the object moves under the effect of the gravitational force only. يعني انا ما عنديش اي حاجه بتاثر، المفروض ما بتاثرش على الاوبجكت during الموشن بتاعته غير الجرافيتيشنال فورس اللي هي قوه الجاذبيه الارضيه. واتفقنا ان الاكسلريشن of motion of this object is called g. هنريبليس بقى الترم اللي هو الاكسلريشن هنا ال a هت equal ال g. وقلنا ان دي constant which ليها constant value اللي هي 9.8 meter per second square. طيب احنا قلنا ان الفري فول it's a type of motion with a uniform acceleration, which means هل هينفع apply ال 3 equation of motion على object بيتحرك بالفري فول؟ اتفقنا، بس احنا هنعمل just some little changes. الفيرست equation هتكون شكلها عامله ازاي؟ the same. يبقى ال v final هت equal ال v initial plus كانت at in this case which is gonna be gt. ال second equation ال d بت equal v initial t plus half gt squared. And the third equation with ال v final squared minus ال v initial squared bit equal to g d, and in some cases or in some reference replace ال d by ال h, which represent the height of the object. We talk about the sign of gravitational acceleration or free fall acceleration. It may be a positive or in sometimes going to be a negative. G, it's going to be positive when the motion of the object in the same direction في gravitational force, which means the object fall freely. لو عندي الاوبجكت هنا بيقع او بيسقط او بيتحرك لاسفل، بيقع من على حاجه من على هايت معين، فهو بيتحرك في in this case في السيم دايركشن بتاع الجرافيتيشنال فورس، which means ان ال V final it's more than ال V initial. طب in other case ال G may take a negative sign which means it's apply in the opposite direction of motion, which means لو أنا عندي إن الأوبجكت هنا moves in the opposite direction. طب فين أنا عندي هنا الفورس اللي بتابلاي على الأوبجكت ده اللي هي الجرافيتيشنال فورس؟ فبالنسبة لي عندي هنا الجي هيبقى الدايركشن بتاعها هتكون بالنيجاتيف، which means إن الأوبجكت moves upward بيتحرك لفوق. طب هو في حد بيتحرك لفوق أصلا؟ ده العادي الطبيعي؟ لا، بس when you throw up an object، طب تجيب أوبجكت تحدفه لفوق هيعمل إيه؟ هيبتدي moves upward and then I will return because of the effect of the gravitational force. And this is all for today. I hope it's good and useful. Thank you for being with us. See you next time, inshallah. At the end of our episode, thank you for being with us. I hope it's useful. Thank you. I'll see you next time, inshallah. Bye bye. أولى ثانوي، فرصة جديدة وحلم جديد وهنعديها بالتأكيد.